Hi friends, welcome to AI Edutech. This is the second class of Matrices series for M1 subject for Btech first year students. నేను లాస్ట్ క్లాస్లో టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ ఈ క్లాస్లో నేను టైప్స్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ మ్యాట్రిసెస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. అండ్ లాస్ట్ వీడియో అంటే దీనికన్నా ముందు వీడియో లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో చూసాకే ఈ వీడియో చూడండి. Before knowing about complex matrices, we have some types of matrices to be learned that first of all, first matrix is inverse of a matrix. What is meant by inverse of a matrix? Let us consider A is a non-singular matrix and B is a singular matrix. When the product of A and B multiply చేసినప్పుడు మనకి I అనే మ్యాట్రిక్ వచ్చింది అనుకోండి. వాట్ ఇస్ మీన్ బై I is nothing but identity matrix. You know what is mean by identity matrix? This is an identity matrix. Except diagonal elements, all elements are equals to 0 and diagonal elements are equals to 1 అయినప్పుడు అది ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్ అని అంటాము. When this condition satisfies, where A into B, A is a non-singular matrix, B is a singular matrix, the product of A and B equals to I అయినప్పుడు మనం B equals to A inverse అని అంటాము. B is equals to the A inverse చేస్తే మనకు ఈక్వల్స్ టు B వస్తుంది. దట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్ ఈస్ కాల్డ్ or this condition is called inverse of a matrix. మనం inverse of a matrix అంటే A inverse equals to మనం adjoint of A by det A అని కూడా రాయొచ్చు. Where B equals to A inverse of that equals to adjoint of A by det A. This condition of matrix is called inverse of a matrix. Then next, coming to symmetric matrix. What is mean by symmetric matrix? Symmetric matrix is nothing but when A is equals to A transpose. A అనే మ్యాట్రిక్ ఆ ఏకి ట్రాన్స్పోజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన మ్యాట్రిక్ ఏ మ్యాట్రిక్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈక్వల్స్ టు సమ్ నెంబర్ 159523930. If this is an example of this is a matrix, then transpose of A equals to 159523930. See here, observe the difference. A is equals to B. A is equals to B అయినప్పుడు when A satisfies this condition, then A is said to be a symmetric matrix. Okay, now coming to skew symmetric matrix. What is meant by a skew symmetric matrix? When A is equals to minus of A transpose. ఈ కండిషన్ని ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు then A is said to be a skew symmetric matrix. Where the point to be noted that ఈ కండిషన్లో మనకు ఒక పాయింట్ ఉంటుంది, ఏ నోట్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఏంటంటే all diagonal elements of matrix A must be equals to 0. All elements are equals to 0 అయినప్పుడు మాత్రమే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. Then this type of matrix is called skew symmetric matrix. All diagonal elements are equals to 0. ఈ టైప్లో మ్యాట్రిక్ ఉన్నప్పుడు దీనికి ట్రాన్స్పోజ్ కనుక్కున్న తర్వాత మనం మైనస్ కామన్ తీస్తే మనకి సేమ్ మళ్ళీ ఏ మ్యాట్రికే వస్తుంది. See, now then this type of matrix is called skew symmetric matrix. Okay, then coming to orthogonal matrix. What is meant by orthogonal matrix? When A transpose into A equals to I. When this condition satisfies, A అనే మ్యాట్రిక్ దాని ట్రాన్స్పోజ్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకి ప్రోడక్ట్ ఐ వచ్చినప్పుడు సి ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఇంటూ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఐ వచ్చినప్పుడు if that matrix satisfies this condition, then the matrix A is said to be orthogonal matrix. Then next, what is the trace of a matrix? Trace of a matrix is nothing but sum of diagonal elements in a matrix A. For example, A is a matrix
1, 2, 5, 5, 5, 2, 9, 6, 7, 3. For example, this is a matrix A. The sum of diagonal elements, these are the diagonal elements. These are diagonal elements ఏంటివి అంటే 1, 2, 3. Sum of these diagonal elements, trace of A equals to sum of diagonal elements. Diagonal elements are 1 plus 2 plus 3. It's nothing but 6. 6 is a trace of a matrix. మనం ట్రేస్ ఎలా అనుకుంటామంటే డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ని సమ్ చేస్తే మనకి వచ్చే వాల్యూని ట్రేస్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్. Then next is, now let us see the different types of complex matrices. In that, first, what is mean by a complex matrix? What is mean by a complex matrix? Complex matrix is nothing but the elements in the matrix is must be equals to a complex number, a complex element. For example, matrix A is equals to the elements, at least one of the element is equals to complex number. For example, 1 plus 3j or 3i, 1 minus 3i, 2. This type of matrix is called a complex matrix. Complex matrix అంటే ఏంటి? ఏదైనా ఒక్క at least one element is must be equals to a complex number. Complex number is nothing but it is an imaginary number. Imaginary numberలో ఉండే దాన్ని కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అని అంటాము. ఇలా ఉంటే దాన్ని కాంప్లెక్స్ మ్యాట్రిక్ అని అంటాము. Then next, what is meant by a conjugate of a matrix? Conjugate of a matrix. For example, this A is a complex matrix. The conjugate of A is nothing but the replacing the conjugate numbers or replacing these complex numbers with the respective conjugate elements. And then మీకు తెలిసే ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్, కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ ఇమాజినరీ నెంబర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a plus 3i ఉందనుకోండి. దెన్ కాంజుగేట్ ఆఫ్ దిస్ నెంబర్ ఈజ్ ఇంటర్చేంజింగ్ ద సైన్ ఆఫ్ ఇమాజినరీ వాల్యూ. ఇమాజినరీ వాల్యూ యొక్క సైన్ని మనం చేంజ్ చేయాలి. చేంజ్ చేస్తే దాన్ని కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ ఇమాజినరీ నెంబర్ అంటాం. దెన్ వాట్ ఈస్ మై కాంజుగేట్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్? ఇక్కడున్న ఇమాజినరీ నెంబర్స్లో మనం కాంజుగేట్ ఆఫ్ ఏ ఇమాజినరీ నెంబర్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాట్ ఈస్ ద కాంజుగేట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాట్రిక్ A? Conjugate of matrix 1 minus 3i, 1 plus 3i and 2. This is a conjugate of matrix, and the conjugate of matrix is denoted by A bar. This is A. Then A bar is equals to the conjugate of a given matrix. Okay. Then next, what is meant by transpose of a conjugate matrix? Conjugate matrix ki transpose. And transpose, what is meant by transpose? Interchanging the rows to columns and columns to rows. Then the conjugate transpose is equals to just interchange the rows to columns and columns to rows. Then this type of matrix is called a transpose of a conjugate matrix. Then next, coming to Hermitian matrix. Before going to Hermitian matrix, see here, transpose of a conjugate transpose ni manam ela denote chestamante, a conjugate transpose దీన్ని మనం ఏ థీటా అని కూడా అంటాము. దీన్ని ఏ థీటా తోటి కూడా మనం డినోట్ చేస్తాము. అండ్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ హోల్ బార్ ఇలా కూడా మనం డినోట్ చేస్తాం. అండ్ కమింగ్ టు హర్మిషన్ మ్యాట్రిక్, వాట్ ఈస్ మీన్ బై హర్మిషన్ మ్యాట్రిక్? ఇఫ్ A equals to A theta, ఈ కండిషన్ని ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ సాటిస్ఫై అయినప్పుడు దెన్ మనం దీన్ని ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాంజుగేట్ అంటే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సి దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్, దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ కాంజుగేట్. Transpose of A. For example, take this example, transpose of A here. Transpose of A, and see, I am writing here. Transpose of this matrix A. Transpose of that matrix A equals to 1
1 minus 3i, 1 plus 3i, 2. See, this is a transpose of this A matrix. A transpose equals to A conjugate. A conjugate చూడండి, 1 minus 3i, 1 minus 3i. See, both A conjugate and A transpose are equals. Then the matrix A is said to be a Hermitian matrix. ఈ కండిషన్లో ఉంటే మనం దాన్ని హర్మిషన్ మ్యాట్రిక్ అంటాము. ఏ అనే మ్యాట్రిక్ ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై అయినప్పుడు ఆర్ ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు దెన్ మనం ఈ ఏ అనే మ్యాట్రిక్ని హర్మిషన్ మ్యాట్రిక్ అని అంటాము. దెన్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై స్క్యూ హర్మిషన్ మ్యాట్రిక్? స్క్యూ హర్మిషన్ మ్యాట్రిక్ ఇస్ నథింగ్ బట్ A equals to minus A theta or A transpose equals to minus A conjugate. ఈ కండిషన్స్ని సాటిస్ఫై చేసినప్పుడు దెన్ ద మ్యాట్రిక్ ఏ సెట్ టు బి ఏ స్క్యూ హర్మిషన్ మ్యాట్రిక్. సేమ్ దీంట్లో కూడా ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. ఏంటి? ద డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్ ఈజ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు 0. 1 plus 3i, 1 minus 3i. This is an example for skew Hermitian matrix. Okay, I hope you understand. Then next, what is mean by unitary matrix? Unitary matrix is nothing but A into A theta. A theta is nothing but A conjugate transpose equals to A conjugate transpose into A. That equals to I. I is nothing but identity matrix. ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్ అంటే ఏ అనేది ఒక మ్యాట్రిక్ అయినప్పుడు, ఏ అనేది ఒక మ్యాట్రిక్ అయినప్పుడు ఏ కాంజుగేట్ తోటి మనం మల్టిప్లై చేసినప్పుడు దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ టీటా. ఏ కాంజుగేట్ ట్రాన్స్పోజ్ తోటి మనం ఏ అనే మ్యాట్రిక్ మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకి ఏ ఇంటూ ఏ కాంజుగేట్ టీటా ఈక్వల్స్ టు ఐ అయితే దెన్ ద మ్యాట్రిక్ ఏ ఈజ్ సెట్ టు బి ఏ యూనిటరీ మ్యాట్రిక్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిసెస్ టు బి లెర్న్డ్. అండ్ నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్ అంటే మ్యాట్రిక్కి ర్యాంక్ ఎలా కనుక్కోవాలి అండ్ ఎక్లాన్ ఫామ్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ వీడియోకి లైక్ చేసి మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయండి. మీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫ్రెండ్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.